Anywhere you go, you belong. Hello and welcome to وذنيك بودكاست. في الحلقة ديال اليوم غادي تسمعوا بزاف ديال different thoughts اللي جاوني. of course كيجوني thoughts more than this، ولكن فيما كانت شي حاجة intriguing to my head في هاد الأسبوع هذا حاولت أنه نسجلها. I don't know, it's just an idea طاحت لي في بالي وقلت why not to make it into one episode. I know في الآخر ركزت على a subject اللي عنده علاقة بالabuse, but at the same time it's different subjects كل نهار، وكل نهار ما كتقلش على 1 minute. ولكن I hope نتوما تكونوا دايرين مزيان. I hope انا ديال الفيوتشر نكون دايره مزيان فاش نسمع لهذا شي واحد النهار. and I hope you enjoy day 1. اليوم 31 ماي وهذه 2:29. والطاط اللي دابا جاتني انه كاينين شي مرات ما كنبغي ندير لا بودكاست في ودني، لا نصنت الميوزك، لا حتى شي حاجه، كنبغي غير نتمشى ونبقى نتصنت ماي اون ثاتس. ومن بعد كيما كانوا صراحه كانوا زوينين كانوا خايبين. المهم اصلا انا المشي من الحاجات اللي كنرتاح فيهم بزاف، يعني حاجات اللي كنحس براسي كان get relieved whether كنت happy ولا I was sad. ومن بعد اما كنكون دايما معايا كتابي ولا تا كنرجع للدار and can reflect، يعني كاع داكشي اللي I thought about during that walk كان reflect عليه من بعد في داك الكتابة. يعني كان let go everything بحال فكرت فيه ومن بعد كنكتب. وهذه هي الطاط اللي عندي اليوم. هذه 12:53 واليوم لو 1 جوان. وراندم طاط اللي جاتني في راسي انه واش كاينين شي مرات فين كيحس الانسان باللي راه هو، ما بغيتش نقول nobody ولكن nobody حيتاش ما كاين حتى شي حد اللي كيتفكروا ولا ما كاين حتى شي حد اللي كيشير with him شي moments ولا. مهم هذه غير random thought اللي جاتني دابا في راسي. وفي نفس الوقت كاين اللي ما خاش شي حد يتفكرك باش تكون نكره، like you are a whole person and you can be there for yourself. ما محتاجش ناس اخرين يكونوا في الجنب ديالك، ولكن it's just a random thoughts, just a backup على هاد last clip اللي you heard. انه هاد thoughts هادو كيجيوني غير فاش كنكون بوحدي، اما فاش كنكون مع الناس ما كنحسش براسي بوحدي. يعني ما تخليوش راسكم بوحدكم مده طويله حيت غادي تحماقوا. اوكي، اليوم الخميس لو 2 جوان وهذه 11:40. والبارح في العشيه ساليت فيريتي باي كولين هوفر. what can I say؟ انه مشيت كنجري باش نشري another book by her. ديما كنسمع باللي it ends with us, it's so sad, it has a sad ending والناس كي cry after ما كي يشوفوا يقراوا الابلوج الاخر ودي end notes. مهم يلا غادي نبدا دابا شويه. thoughts ديالي انه I need to cry I need a book to make me cry. so فاش نساليه غادي ندير
ما غادي ندير حتى شي سبويلر، ولكن غادي نشوف راسي واش غادي نكراي or not. مهم و Verity is very good. اللي ما عمره ما كيقرا زعما بوكس ولا not interested كاع بهاد الجونرا اللي كتكتب كولين هوفر، شويه ديال الميستري، شويه ديال love، شويه ديال she's a great writer. ما كتخليكش حتى تحس براسك راك كتقرا، وكتخليك تعيش مع الكاركترز وتعيش معاها as an author. It's a really good book. مهم نبدا it ends with us ونعطيكم an updates. اوكي اليوم جمعة le 3 جوان وهذه ل 11 و 18 دقيقة. مهم انا كنقرا في هذا الكتاب و it ends with us by Colleen Hoover، وقريت هذا الكوت اللي قالت this is just human nature healing an old wound to prepare for a fresh new layer. and ما عرفتش راسي واش واش انا متفقه مع الهضره or not, because sometimes you don't need closure to start something, to start fresh. حيتاش closure sometimes could be so hurtful لدرجة أنها تخليك ما تبغيش تبدأ a new thing. And sometimes some people doesn't deserve إما your closure or to have هذيك الclosure، حيتاش كيكونوا so hurtful ولا داروا something اللي doesn't really need explanation ولا صافي it's so obvious. So you just have to move on without needing هذيك I don't know. I've never had closure on a lot of stuff, ولكن at the same time I don't regret not having closure, not understanding. I'm okay with living. Safi, you make in order to forgive some people, to move forward, you just create scenarios for yourself اللي يخليوك تكون happy with هذيك situation كما كانت. I don't know, this is just a random thoughts وهذا podcast where I say whatever is on my mind. So فاش تجيني another thought I'll speak to you. Okay, it's still the same day. وهذه 12/22 ولكن جاتني another thought. كاين شي ايام اللي I get into this mood اللي I'm not sad, I'm really happy. الواحد درجة ما كتصورش. I'm really satisfied with life right now. ولكن I really love to just نبقى with my own thoughts. ما نتصنت لحتى شي حاجه I guess قلت هاد الهضره في previous لا، ولكن بصح it's so liberating to clear your thoughts while thinking or not even thinking, while just existing, breathing, just I don't know. I'm the happiest I've ever been. Alhamdulillah, 2022 was and still is a good year. But I'm really into this mood lately. I really appreciate time اللي I'm alone. Time اللي I'm not bothered by other people. There's when I have an interaction with someone, I'm just like, when is this interaction is going to be over? حيتاش I need my time. I need my own time. صافي. I love it at the same time. It's not a bad thing to just be by yourself all the time. ولكن it's good. It's good for me. It's good for my mental to stay clear. Okay, it's Saturday, 4 June, and هذه جوج قسمين. Updates on the book. وصلت لواحد البلاصة اللي it's too emotional for me صراحة.
it made me speechless حيتاش البوك كان غادي on واحد النوت اللي زوين، حيت انا ديما في قاعده انه ما كنشوفش بحال الابستراكت على هذا البوك، ما كنقراش what is it about إلا I heard good feedback from people زعما اللي I trust صافي I read it. ودابا وصلت لهاد البارت it's so hard to be in that situation. مهم الكوت اللي عندها علاقة بهاد البوك هي sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most. في هاد situation اللي كيتحط فيها الإنسان خاصة abuse from people اللي you love you feel this is so emotional, this is so حيت whether كتكون had an abusive past ولا still in an abusive situation زعما وخاصة من someone you love really and you can't walk من داك situation شي حاجة حبسك صراحة. it's so hard for me to continue reading ولكن الحمد لله أنه ما بقاش ليا بزاف حيتاش this is bad, this is really bad. صراحة being abused is no joke to anyone, and it's hard, it's really hard. ما عرفتش حتى كيفاش نقدر نكمل. How can words do such thing to you? How can books, how can authors كيخليوك تحس بشي feeling اللي it's so magical but at the same time so hurting ولكن at the same time it's so good حيتاش to pass هاد kind of emotion into just writing, into just reading, it's so I'm speechless. And another thing اللي I wanted to add أنه giving excuses to abuse is not the fucking solution. It's not. Abuse should never be excused. Abuse should never be أصلا a part of any kind of relationship, of any kind of human interaction. راه شي حاجة اللي ما خصهاش دار أصلا. ما عمر شتي لا الابيوز لي فيربال لا الابيوز لي زعما فيزيكال. it's never an option. It's not. أجي كنقرا and I'm so mad but at the same time so ما عرفتش to be put in such situation and to be you let yourself be so vulnerable to some people and then they break your trust or it's not something they can control. what would you do مثلا نحطكم في هذا السيتويشن خاصة اللي في البوك. المهم a spoiler alert واقيلا ما عرفتش ولكن to be put in a situation where you get abused by someone he doesn't know that he's abusing you يعني ما كيكونش واعي في ما كيكونش in his conscious especially لا طرات ليه شي حاجة اللي كتريجر him يعني that's so bad, that's really bad. I'm so sad. المهم I guess ما غاديش نكمل هاد الكتاب in the right time باش نحط هاد الابيزود. I don't know. المهم I'll see. Yeah, abuse is not acceptable في any kind of relationship situation كنتو فيها. just حسيتو براسكم abused from the first يعني اول حاجه حسيتوا براسكم انه اما ضحيتوا بشي حاجه ولا حسيتوا براسكم انه you're giving up yourself to another human being ولا to a situation ولا just leave قبل ما things get worse. leave قبل ما other people gets involved. leave قبل ما تأديو راسكم حيت you do ما كتأديوش غير الناس اللي دايرين بكم كتأديو تا راسكم حيتاش abuse is no joke. Abuse is not acceptable and should never be acceptable في any kind of situation. كي كان الإنسان sick كي كان ما كيوعاش
abuse is not it. It's the same day. This book really strikes a lot of emotions inside of me, emotions I never thought I had. But ودي إشكال عباد الله. It's so sad to read something like this, to even دابا أنا غير can read وحسيس بهاد الإيموشنز. عساك had people اللي going through abuse, عساك had people اللي went through abuse. It's really hard. أنا دابا دايرة life updates فما بقاش لي بزاف البوك، but at the same time كنحاول نقنع راسي it's just a book. But those are real emotions from real people. They exist. Like, people get hurt emotionally or physically by other people they love the most. I don't have any words to describe what I'm feeling right now. وحق الله. وغير باش نساليو هاد الابيزود بغيت وحده اللي هي تكون السنتر ديال كاع هاد الثوتس، انهم don't neglect your thoughts. كانوا بعد كانوا زوينين، كانوا كيما كانوا don't neglect them. ديما spread them out. الا ما كتقدروش تخرجوا الثوتس ديالكم انتو الوجود، حاولوا تكتبوهم because really الكتابه is something that helped me a lot خاصه في الوقيته ديال الكونفينمون، خاصه تدابا I still write a lot. اي حاجه كتجيني في راسي كنكتب الديت ديالها وكنكتب شنو هي الراندوم طاق اللي جاتني. ما عمري بقيت كنخلي شي حاجه فيا لداخل. ياس كوميونيكيشن باقا شي شويه عندي صعيبه، ما كان نخرج everything I feel ولا everything I think about ما كنخرجوش زعما to the world ولا I don't know. غير هو كنخرج اي طاق جاتني في راسي، كانت خايبه كانت زوينه، ما بقيتش كان suppressing my feelings حيتاش بصح suppressing feelings is a bad thing اللي بصح I dealt with for years ومن بعد انفجرت and it wasn't good. غادي ندير واحد another podcast غتكون a story time على suppressing your feelings, neglecting your thoughts، شنو هما الحاجات اللي كيأديو بيك باش انك توصل لما تهدرش، ونهار كتهدر كتوقع مصيبه. مهم I hope you're doing good. I hope تشاريو هذا البودكاست if you enjoyed it. I hope تسمعوه multiple times. I hope انتوما create you things you love, because creating podcasts something اللي ما عمري كنت كيسحب لي I would love، ولكن I love to speak to something. شي حاجه ما كتشوفني ما كنشوفها I'm just speaking، كنعبر على whatever I feel. and the update على it ends with us by Colleen Hoover غادي يكون في next week's episode. تقدر تخرج في وسط هاد السيمانه I don't know. المهم the ending باقي ما وصلتش ليها، باقي ليا شي شويه في الكتاب، ولكن it was so emotional for me. It's an emotional book. I never thought غادي شي حاجه to move me that way، ولكن it did, and I can't wait to read more. I can't wait to share my thoughts on other books. I hope هذا البودكاست يكون عجبكم. تهلاو في راسكم، نتهلا في راسي تا انا ديال المستقبل نهار نكون كنسمع هادشي again. and peace out.